Hola a todos, ¿qué tal? Quiero empezar este canal así. La verdad no sé qué objetivo quiero darle, pero más que nada lo hago porque creo que me gustaría mucho compartir el proceso que estoy llevando a cabo yo para aprender un nuevo idioma y a la par cómo me gustaría aprender otros idiomas a futuro y compartir el proceso de cómo estoy haciendo todo eso con ustedes acá. Yo ahorita estoy estudiando en Rusia, por ende estoy aprendiendo ruso. Entonces en este video quise hablar un poco de las tres lenguas que sé, que es español, que es mi lengua materna, inglés, que bueno, no lo hago perfecto, pero creo que me defiendo bastante bien, y ruso, que es la lengua que tiene toda mi atención ahorita, que es la que estoy aprendiendo. Un poco de contexto. Yo quería hacer esto primero por TikTok. De hecho ya tenía una cuenta ahí, no estaba mal, creo. Ya tenía como 4000 y pico seguidores y uno o dos videos que se habían hecho medio conocidos. Ay, me da vergüenza grabar acá, ¿qué pasa la gente? Lo importante es que ahora no puedo usar TikTok porque con todo lo que pasó acá en Rusia, que estoy seguro que ustedes están enterados, pues TikTok yo no puedo subir videos a TikTok estando en Rusia. Entonces, fue eso más que nada. Quiero empezar a hacer esto en YouTube porque me gustaría seguir compartiendo las cosas que hago, cómo pienso aprender idiomas. Después de ruso me gustaría aprender más cosas, pero bueno, ahorita quiero compartir ese proceso que estoy haciendo para aprender este idioma. Y eso, a ver qué tal sale. Y ahora voy a hablar un poco de inglés. Okay, so now let's talk a little bit in English. So, how I learned English? Well, I think like the vast majority of us, I tried to learn English in school. I had classes of English in school, but I never really learned the language, I couldn't even understand the grammar, or I couldn't understand anything. I think just in the last year of school, that's when I realized that I can learn on my own. Until then, I just went to class, do the homework, listen to the teacher, but I didn't really understand the language. And in the last year of school, that's when I put all my work in try to be better talking English, or understanding English. I started to consume more content in English, like I started listening podcasts in English, to seeing Netflix instead of my mother language. I started to seeing series and movies in English, and I think all of that helped me a lot to truly understand English. Yeah, because I can understand pretty well, but when it comes to speak, like you see, I don't do it perfect. But I think the most important thing is I can communicate with other people. I never really learn how to speak properly because I never need it. Like I told you, I just consume content in English. I just wanted to understand it, but I never really need to talk to other people in English. But now here, when I first came here in Russia, I'm, by the way, already 5 months, but the first 2 months, I just practice my English more than I ever practiced English in my whole life. Here some people, some international students also speak English, and I didn't know any of Russian at all, so I tried to communicate with them in English. And I think that's pretty cool that, I don't know, with people from other countries, like African countries, Asian countries, we could communicate in English. And that's when I think, all the work I put in, it makes results. I don't do it perfect, but I think, like I said, I can communicate my ideas, express what I think, and that's cool. That's pretty cool. I just want to, some words I want to speak in Russian because my brain is now more concentrated in Russian. But yeah, now I will talk about how I'm trying to learn Russian. Well, this is my current level of English. I think, of course, it could be better, but it's not bad. I hope. Ну, давай сейчас говорим по-русски. Я думаю, самый трудный язык сейчас, который я изучаю. Сейчас не могу сказать, что я изучаю английский язык. Я слушаю несколько видео в YouTube на английский, но вообще все мои внимательные сейчас на русском языке. Потому что сейчас я живу здесь, и я хочу очень хорошо знать, выучить этот язык. И, конечно же, у меня есть грамматические ошибки, конечно, но я думаю, что самое главное, что я очень много и серьезно занимаюсь. Например, сейчас этот разговор с вами,
Думаю, что очень полезно для меня, как тренировка. Только говорить, может быть, один сам, я со мной, или думать на русском, это очень полезно. И ну вообще полезно для изучения языков, я думаю. Я не знаю, если я сказал, но я приехал здесь уже 5 месяцев назад. И начал изучать русский язык, когда я приехал здесь. Значит, что сейчас у меня есть 5 месяцев, когда я начал изучать этот язык. Думаю, что для 5 месяцев вообще это неплохо. Я неплохо говорю, могу разговаривать с людьми. Если это как нетрудное слово, я могу говорить, я могу понимать. Хочу тоже помочь вам в этом канале, потому что я хочу, как сказать, документировать мой процесс, моя техника, как можно сказать, для изучения языков. И тоже как документировать мой прогресс на русском языке. И тоже потом я хочу как делать лучше мой английский. И потом, если возможно, я хочу тоже изучать другие языки. И, ну, просто я хочу делать этот канал, чтобы я могу потом, через 1 год, через 2 года или больше, как видеть этот видео и сказать, сейчас я делаю, я говорю лучше, я понимаю лучше, я могу, как мой процесс, да, вы знаете, о чем я говорю. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Думаю, что увидимся на следующем видео. И пока.